Okay, now if you are able to hear me, please say yes or no in at least in chat. Yes, sir, you are audible now. Yeah. Okay, so uh, let me start. Okay, but now my problem is solved. But the thing is that I'm not able to share my. So, okay. Sorry, sir. Actually, I was unable to give you the presenter access, and now I have given it. Okay, okay then. Thank you, thank you. Okay, so all of you are able to see this slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So uh, see, myself is Biren Guru, and I'm assistant professor and presently HOD of Civil Engineering Department. Okay. So I'll be on behalf of Civil Engineering Department. I'll be introducing, giving you some insight of the department. Okay. So Civil Engineering Department, as it has incepted along with the college in 2016, and it currently offer BTech degree of 4 years, as usual with other degree course as well. And we are having 60 student intake and 12 lateral entry. And apart from that, we engage in short-term course for the practicing civil engineers, as well as we take up the consultancy work as well for the renowned industry. Okay, so let's see the vision of our department. So, to create high quality civil engineers with global perspective and to inculcate in them professionalism and work ethic for building a stronger society. So, that was our vision, and the mission is to transform the department into the center of excellence in the field of civil engineering and allied research. To provide, Excuse me, sir. yeah, yeah, Sir, are you showing a PPT? yeah, I'm showing you the PPT. Actually, sir, the PPT is not visible. It is set to the window. Actually, means the means file system is showing. Okay, wait, Sir, I wait. think sir, your screen is freezed, sir. It's not shared. Actually, sir, it was shared, but the file system was showing, not the PowerPoint. Okay, so please now are you able to show? Are you able to see the PPT? Not yet, sir. Yeah, this one. Yes, Yes, sir, sir, now it it's is there. visible now. Okay, sorry. So actually, uh, I've been here. I've been talking about. Is the slide moving? Yes, sir. Yes, Yes, sir, right. it is. Okay, okay, then we'll proceed further. Okay. So our we already know our vision. Okay, so we have seen the vision. So to create a high quality of civil engineers with global perspective, and our mission is to transform our department into the center of excellence, and to provide a knowledge-based consultancy services to the community in and around the particular vicinity. And we also want to inculcate the innovation and eco-sustainability construction in the mind of budding civil engineers to face our evolving challenges. So that is our vision and mission. Okay.
So if we have to talk about our the people or faculty and the staff, so let's try to see this. So faculty, our first faculty is Dr. Kingsukdan. So he has completed his doctorate from Jodhpur University, and his research interests are geotechnical engineering, ground improvement techniques, slope stabilization, and apart from that, he is related with consultancy work also. So he has a lot of experience in that, and overall he's having 12 years of experience in the field of teaching as well as consultancy. So next is Dr. Shamal Ghosh. He has done his PhD from IIEST Sipur, and his research interest is structural dynamics and earthquake engineering, reliability analysis, structural engineering, and finite element analysis. And he's also related with a consultancy work, and he has over 8 years of overall uh, experience. So in both teaching as well as in consultancy. So next is me myself. So I have done my masters from SRM University, and my again research interest is structural dynamics, finite element analysis, structural health monitoring, repair and retrofitting of structure, and sustainable material. So I am having experience of total around 13 years. So let's try to move to the other faculty member. The fourth one is Dr. Asif Sheikh, and he has done his masters from Sipur, and his specialization is water resource engineering, and his research interests are water resource engineering and hydraulic structures. So he is having in an around 10 years of experience in this field. And before before this year, or before 2 year 2 month, uh, we were only four, so running up the department. So so from last 2 months, new two new faculty has joined our team in our department, and their names are Professor Sandamay Ray. So he has done his masters from Sipur again, and he's specializing in geotechnical engineering. So again, his research interests are geotechnical engineering, ground improvement technique, and soil stabilization. So again, he was before joining here, he was working in as a AE in WBTCL, and after that again he started working in Tufanganj Polytechnic Engineering College as a lecturer. So for 2 or 3 years he was there. Then he has recently joined our team. So next is Professor Mithun Mandal. So he has done his masters from NIT Raulkela in geotechnical engineering. So again, his research areas are geotechnical engineering, ground improvement techniques, soil structure interaction, and his experience is more about 4 years. So before joining here, he was associated with Public Work Department or PWD as an AE. So now these are total six numbers of faculty members are there, and if you talk about our staff, uh, Anshul Sheikh is our technical assistant. So he is having in and around 4 years of experience in conducting the lab, and in conducting sometime classes as well. So these are the people that you will be finding, or you will be seeing when you come in the second year. Especially, I'm talking about civil engineering. So apart from that, so if you talk about the civil engineering laboratories, what the facilities that we have is uh, first and foremost an important one, concrete lab or concrete technology lab.
So these are some of the machines that we are having, or apparatus that we are having. So compression testing machine, sieve analysis test or set, cube mold, Lee Chatelier flash, rebound hammer test, VCAT, Lee Chatelier, slump test, VVT consistometer, compaction factor test, ultrasonic pulse velocity, and concrete mixer machine. Okay, so you will not be getting exposed to this laboratory in first year. So you will be when you will come to second year, then you will be getting all this thing. So apart from that, concrete lab, technology lab, so we will have soil mechanics lab. So some of the apparatus that we have is direct shear apparatus, axle shear test apparatus, on-confined compression test, standard penetration test, California bearing ratio test, Proctor compaction test, density apparatus test, and Venture test. Okay, so we are all together. We are having. We can say that in civil engineering department, soil mechanics lab or soil mechanics department is the strongest one. So we are having our former HOD, Dr. King Sugdan, as well as our two new faculty from the same department. So apart from that, we are having solid mechanics lab. So when you come to second year, you will be getting this. So we are having a universal testing machine, impact testing machine, torsion test, Brinell and or Rockwell hardness test, and closed coil helical spring test, and so on. Okay. So you'll be seeing this thing. And next is this survey engineering lab. Okay, so over here we are having total auto level, total station, plane table, prismatic compass, and serving compass. So these are some of the equipments that we have, and this is also very important topic or subject that we will be learning in civil engineering. So highway and transportation engineering lab. Okay, so you will be getting some of the instrument in this lab is your compaction value test, Los Angeles abrasion test, loss of bitumen, flash and fire point apparatus, bitumen ductile testing, ring and ball test, and so on. So these are again when you reach your fifth or sixth semester, you'll be getting this lab. But anyway, we are having this facility. So, and apart from that, we are having CAD lab. So now we know that due to the introduction of computer and technology, so everything is getting disrupted. So we, as well as we are one of them. So to sustain ourselves in future, so we should know the use of computer or application of the technology in the field of civil engineering. So for that purpose, we are having inside the CAT lab, we are having AutoCAD, and we are having Start Pro. And apart from that, other lab other softwares are also there, which are open source or free in. And next is environmental engineering lab. Okay, so this is also very important lab. So we will try to see this when you come to for fifth or sixth semester. So altogether, if you see the credit breakdown, so if you want to see the first and second semester, you will be accumulating 38 credit. Third semester, 22 credit. Fourth semester, 23 credit. Fifth semester, 23 credit. Six semesters, 18 credit. Seven semesters, 21 credit. Eight semester, 15 credit. So total of 160 credit has to be accumulated in order to get this degree certificate. So if you happen to see this third semester and fourth semester and fifth semester, so this is very important. So because this semester is bearing the highest credit. So third, that is 22, fourth 23, and fifth is 23 credits. Okay, so
this so this is what we come to the end of our department or introduction to SIP department. So I wish all of you a very success in this in your endeavor in this 4 year. And so if any doubt or any questions, if you want to ask. Yeah, hello. Yes, sir, you are audible. Yeah, any question you want to put for this, especially from civil engineering branch, who want to come to who are there for from civil engineering. Anyway, this was just a brief introduction to civil engineering department. Okay, so if you want to see more, if you want to get acquainted with us, so our faculty room are always clear or open, so you can always come, anyone of you who is having a interest on civil engineering, so you can come and ask any doubt or any questions we are having related with civil engineering. Okay, so this is all about our civil engineering. Okay, so next important thing that I just want to discuss with you or present with you is about mocks. Okay, so let's try to see. So can you see the slide? No, sir. Hello, you're not able to see the slide. No, sir. Wait. Now, is it visible? Yes, sir. Yeah. Okay. So this is all of you. Some of you might be knowing this, if not all. So this is MOOCs. Okay. So it's the full form is Massive Open Online Courses. Okay. So the full form of MOOCs is Massive Open Online Courses. So again, I am the coordinator for this, and let me see what is it and how to implement that in your 4 year course. So again, this is some brief introduction of uh, MOOCs. So it was started or introduced in 2008 and became popular by 2012. And it's a very open SS or open course, so which anyone can participate. Okay. So next is how it got integrated in your as per your Macau syllabus. Okay, so
So there are the application of MOOCs in Macau is either you can take for BTech, okay, so for honors, and for MAR, okay, so you might be knowing about MAR, right? So did some of you some of the previous faculty who come here, did they introduce MAR to all of you? Yes or no? Some MAR is not yet told to them. That is scheduled later in the week. Okay, okay. Anyway, it is somewhat close to MAR, but let me see this thing. Okay, let us see this thing. So it can be used for MAR, or it can be used for credit transfer, and if you are doing a PhD, for coursework as well. Okay, so the use of MOOCs. Okay, so let's try to see how we can use MOOCs in your undergraduate level or BTech level. Okay, so previously when we used to do our bachelor's, so at that time we used to get only one degree, that is BTech. Okay, so AICT from past 3 4 years, they have introduced a new degree that is known as BTech with honors. Okay, so in BTech, we have to accumulate 160 credit. Just before that, also I have shown you total how the distribution of credit in each semester, right? So 160 credit has to be accumulated in the BTech in overall 4 years span. Okay, so now if you want to get the certificate or degree with BTech with honors, so you have to get 160 plus 20 credit in the entire span of 4 years, right? So that means you have to work extra hard. That means additional for achieving that 20 credit. So how you are going to achieve that? With the help of online course from or MOOCs as per AICT. Okay, so that is 20 credit you have to earn extra apart from the regular BTech course. So let's see how it is divided into this 20 credit is divided into the 4 years span. Okay, so first year you have to accumulate 4 to 8 credit. Yes, 4 to 8 credit within the 4 to 8. So minimum is 4, maximum is 8. Okay, and in second year, so again you have to accumulate from 4 to 8 credit. So minimum is 4 and maximum is 8 credit. And in third year, same, minimum is 4 and maximum is 8 credit. And in fourth year, so the last, since you will be busy with your campus interview, placement, and your project, so the university has says that in last year you have to accumulate only 4 credit. So and one thing you should always keep in mind that while choosing the course, you should be online platform from a renowned platform. Okay, so from a renowned platform such as your Coursera is there, edX is there, okay, Udemy is there. So from there you can choose any course which you like, and you can do it. Okay, and that credit, so in that platform itself they will be giving you the credit points. Okay, so or number of weeks. Okay, so you should choose that, and you should always avoid the courses that are uh, through that is through the offline mode. Okay, so sometime you might be saying that you will go to some you might go to some computer center and try to do the courses. So, but that is not valid. Okay, so you have to do it on an online platform, and that should be from or recognized again platform. Okay, so like Coursera, NPTEL is there, spoken tutorial is there, and so on. So many platforms are available there. We'll try to see that thing afterwards. So particularly for the first year. Okay, so in first year, so you have to take these three skills that is mandatory. Okay,
So this is mandatory if you want BTech with honors. Okay, so soft skill, and other is value and ethics, and other is computer programming with Python or R. Okay, so you have to do any course inside this preview. Okay, so soft skill, it can be English, it can be how to speak properly in class, or so on. Okay, so any soft skill. And value and ethics, there are numerous courses in your different platform. You can avail anyone. And similarly, your computer programming with Python and R, you can find number of courses in that platform. Okay, so if you are first year, so please you can check this one. So the if you want to get BTech with honors degree, so you have to do this three courses. These three courses, that is mandatory. First year. First year means in one particular solid year you should complete these three skill set within the span of 1 year. Okay, so 1 year means 2 semester. Within the span of 2 semester, you have to complete this three courses. And if you talk about the credit point, so see, if you are doing it from NPTEL SWAYAM platform, so that is highly regarded as, or that is very if you go through the NPTEL or SWAYAM platform, you will be finding because these are prepared by the IITs and NITs, or the renowned institute. So the course will be very swift, and you'll be able to achieve a lot of things which you might not be able to achieve while doing a class. Okay, so that is one of the platform where you can do your mocks. And another platform is like Coursera is there, edX is there, Udemy is there, Simply Learn is there, Spoken Tutorial is there, etc., etc. So there are numerous nowadays. There are numerous platform you will be finding out. Okay, so but my suggestion to all of you is try to stick to either Coursera is there, Udemy is there, edX is there, also there. Okay, so or maximum please stick to NPTEL. So that is very important, and that is they have discussed each and everything for engineering. Either you are from CSE, either you are from EC, you will be finding different courses and different topic also there. Okay, so see, they will be performing the courses in number of weeks or total number of weeks. They will say that before you start the course, they will be saying it that you will be able to finish that course within the span of 4 weeks, or you should be able to finish that course within the span of 4 weeks to 7 weeks. And this is they will be giving they will be evaluating with in intermediately, like giving you assignments and trying to evaluate you on different things. Okay, different platform have different things, but mostly you have to write some exam for this in order to get the certificate for this. Okay, so if your course is for 4 weeks to 7 weeks, you will be getting or earning 1 credit points, and for 8 weeks to 11 weeks, 2 credit points. For 12 to 15 weeks, 3 credit points. And more than 16 weeks, it's 4 credit points. Okay, so these are the credit points that you will be accumulating. So you should always see, or you should always choose the course depending upon the week, because that is directly related with your credit point. And one more thing you should keep in mind, your if the sometime what happened, the mock scores are not available in hours, so it will be available in hours, not in weeks. Okay, so at that time, for every 8 hours of course, so it will be treated as 1 credit point. Okay, so like if you are doing for 16 hours of course, that means 2 credit points. So like with 32, it's 3 credit points. So similarly,
you have to accumulate 4 credit point in your one particular academic year. Okay, so this slide is very important. Okay, so if you want to take, you can take a picture of it, or you can always come to me. So I'll be helping out with this. And next is, so who is going to evaluate this course? Okay, so again there is a big question. There might be big question in your head. So this course will be evaluated by that individual organization itself or individual platform itself. So if you are getting pass, or if you are getting fail, or if you are getting some grade, or if you are able to finish that uh, course within that stipulated time, so everything they will evaluate. Okay, so we are not concerned about how they are evaluating it. We are concerned about the number of weeks or credit points. Okay, so next is, now, you when you will be getting your register number, everything uh, in website, in your Macout website. There is a different section known as your student section. So over there you can you can upload your mocks data, whatever you are getting, like one certificate you have found, or one mock certificate you have done. So you can upload that from time to time. So you should follow the university timetable or academic calendar. So over there they will be saying that every semester or every year you have to submit the mocks data. Okay, so, and one more thing I would like to say, this happen every time. So if you are doing it in the first year, okay, then you can appear for second year. So if you are not doing it in first year, if you are not doing in second year, all of a sudden you are interested in doing this course, and if you are trying to do it in third year altogether, so it will not count. So my suggestion to all of you is, if you are really interested in earning BTech with degree course or BTech with degree certificate, so start begin from the first year itself. So it will not be valid if you start with third year. Okay, so because your certificate will not be uploaded or will not be verified if you are not submitting in first year, second year. Okay, and straight away you are submitting on third year. So this is the thing. Okay, so you should be uploading from time to time as per the university calendar, and you should be checking out that whether your certificate is verified or not from time to time. So verification will be done from the college and from our team. So me being a MOOCs coordinator, I, along with my companion, will be trying to verify that certificate, whether the certificate whatever you have uploaded it is correct or not. So before sending that to the university or controller of examination of markout. Okay, so, and again, one thing you should always keep in mind, that your course. Okay, so whatever you have taken for earning credit for honors degree will not be credited or considered in mark. Okay, so sometimes what happened is, you might get confused, and you might be using the same certificate for mar as well as mocks. Okay, so it's not valid. If you are using that for mar, so it will not be used in mocks, and if you are using that certificate for mocks, it will not be applicable for mar. Okay, so this mar, it's a, mandatory additional requirement that is introduced by the university from past 4 or 5 years. So it's it is there to improve the student activity or student co-curricular activity in either in social sphere, or in your technical round. Okay, so anything. Okay, so but one thing you should keep in mind, if you are applying for mocks, okay, so that certificate will not be uh, credited, or that will not be used for mar as well.
Okay, so thank you with this. So if you are having any question, so please you can ask me regarding this mocks. Anyone, anyone who is having any question regarding this? And I will be giving this mocks because this is very important. So I'll be giving this to your Gopal sir or Appu sir. So they might be you might be refer that thing. Okay, so for so Mayank Chakravarti has said that what is the difference between MOX and MAR? Okay, so MOX is used. It's MOX and MAR is somewhat similar, but the thing is that MOX is a certificate that is used that is that will be used to gain the BTech honors degree. So MAR is mandatory. Okay, so every semester or every year you should be submitting some extracurricular activities. Okay, so that is known as your MAR. Okay, so whenever your MAR faculty teacher of MAR coordinator will come and introduce this topic, so you will be getting a clear picture. Okay, I think that will be done. So any other question regarding more mocks? Yeah, yeah. Apurva Maiti. Okay, so should we do any mocks course before university registration as we don't have any university roll number right now? Of course, you can start. Okay, so because it's not about time, but the thing is that you are already enrolled, right? So you are doing the course. That means within this first semester, you can show the mocks over there. Okay, so you can enroll. But for the first year, as I said, you should be doing that three courses: soft skill, okay, and value analytics, and programming either in Python or R. Okay, so you should be doing that three courses. So from any platform, okay, so your title might differ, but ultimately that that thing what it is said, it has to be fulfilled. Okay, so any other questions regarding mocks? Okay, again, Apurva Maiti, for mocks, number is a certificate of my course mandatory. I could not get you properly, but maybe you want to say that it's not mandatory. See, mocks is not mandatory. Those of you who want to get BTech with honors, for them it's mandatory. And if you are not comfortable, if you are comfortable with your BTech simple degree only, so no need. It's not mandatory for all of them. Okay, and so for mocks number, see it's as I showed show you the credit points. Okay, so if you are doing in weeks, okay, so or number of hours, okay, so number of if you are doing more number of weeks courses, so it will be you will be getting more credit. So as we have seen in your thing, okay, in the slide previous slide. Okay, so should we do any mock course before university? So, which platform is best for mocks? Okay, so see, as I suggest you, so please go for NPTL. Since we are engineers and the course prepared by your NPTL is prepared by your IIT faculty, NIT faculty, as well as IIS Bangalore and so on. Okay, so please, if you want to do a MOOCs course, do it from there because over there they will be straight away giving the credit points, so it will be easy for you to track down your total credit point. Okay, so sir, how college recognize us that we have completed the course? For that, we need the course completion certificate.
Yeah, Debjoti. Yeah, of course. As I said you that every time you finish your course, you will be getting one certificate from the concern or from the platform from where you are doing. So you have to upload that from time to time. Okay, so university will be saying that this is the last date to this thing. So you should be following the university notification. And as well as if you are having some doubt, you can always come and meet us for this mock scope. Okay. And one more thing is, what are the benefit of BTech honors? See, as of now, there is no benefit uh, as of this. But if you want to do some higher study or go into some research, okay, so it will be, of course, it would be a added advantage. But as of such, if you want to go or if you want to appear for any competitive exam, so BTech is the minimum eligibility. Okay, so where we need to upload this? Yeah, of course. See, it's a university portal is there. Okay, so over there you have to upload your certificate. So once you get the registration number, roll number, over there you can upload your certificate. Okay, any other doubt or any other thing or any other question that you want to put on this MOOCs platform? Because many of you want to do, but might be failing, or many of you with thinking that at last moment or third year or fourth year, so you'd be doing it up. So but this is a continuous process. Okay, so you have to do it. If you are doing it in a third year, so same thing has to be continued, that is consistency has to be maintained. So if you are not maintaining the consistency, if you have done in first year, if you are not doing in the second year, all of a sudden if you want to do it on a third year, it will not be done. Okay, so it's your overall your certificate will not be generated for honors. So any other doubt? Okay, again, Mayank, does mar give credit points? Yeah, of course. Marks is also Mar is also has to be done on online. Okay, so Mar are extracurricular activities. Okay, so you can do anything. There are a lot of subdivision in Mar. So I think 20 or 25 subdivision are there. So like if you want to play football, if you want to play this thing, if you are active in social like doing on NSS, or if you are doing blood donation, so all of the things comes under Mar. Okay, so, but for MOOCs, you have to do your course on online platform. Tapan Paul, sir, are MOOCs course paid course? See, Tapan. So there are a lot of platform also which will give you which needs to be paid. Okay, so such as Coursera is there, and there are many platform where you can pay minimum and get the certificate. Like as I said, you NPTL. So NPTL, if you want to get a certificate, if you have done the course, it's free. But if you want to get the certificate, you have to appear for one exam and get the certificate. So for that, I think 500 or 1,000 rupees has to be paid. And similarly, for your Udemy, you will be getting very cheap courses on. Because you can explore the platform, different platform, whichever platform you like, you can enroll yourself. So what is the limit of earning MOOCs credit point? Subhankar Roy. See, Subhankar, there is no limit of earning a MOOCs credit point. Okay, so but as I said you, so limited your minimum is 4 credit and maximum is 8 credit. Okay, so beyond that, if you are getting 10, 12, 13 credit, okay, so that will not be counted.
so it will be useless for that. Okay, so I suggest you to please enroll yourself to at least 4 credit to 8 credit, 6 credit, 7 credit, so below 8 credit. Okay, so that it will not hamper your study simultaneously. Okay, so you can continue your done continue your work properly. Okay, so next is will this thing be all online? Yeah, yeah, of course. Subham, it will be all the, if you want to see, if you go as the session ends, so I will suggest all of you to go to any one of the platform as I said you. Okay, and try to see what are the things, you will get a better understanding of it. Ayush Kumar Sharma. How to enroll into mocks? Okay, so it's very easy to enroll. Okay, so once you go there, you just have to give your profile, you make a profile, and just start doing your thing, or doing the coursework. Okay, so it's very easy. So please, all of you, please go as the session ends. Please go and see the platform and see what are there. Okay. So again, if you are having a problem, so please come to us. So we'll definitely help you out. So I think with this, all of your doubts have been cleared. If you are having any doubt again, so please come to us. We will be available and to help you out. Okay, so with this, I'm just ending up my session over here. Okay, so thank you very much. Thank you very much, sir. Yeah, so I'm just logging out now. Thank you very much. Thank you Okay, very thank much, you, sir, thank for you. this insightful session and clearing all their doubts. Okay, thank you very much. Next up, So next I'm up, we will logging have. out. Yes, sir. Next up, we will have our next speaker, Dr. Manoj Das, sir, who is the librarian at our Coach Behar Government Engineering College, and he will deliver a lecture on the topic Library User Education Program. Sir, please. Hello, I am audible. Yes, sir. You are audible. কতজন আছো এখানে? হ্যালো, Hello. Sir, there are yes, sir. Sir, there are 92 attendees. বাকি কোথায়? টোটাল তো 100 আপ স্টুডেন্ট না? Yes. শুধুমাত্র 95, বাকিরা জয়েন করেনি কেন? এখন যদি না শুনে পরে তখন বিভিন্ন রকম কোয়ারি, তখন এটা কেন হয়নি, এটা কি করে করবো, ওটা কি করে করবো। ঠিক আছে, আমি শুরু করি। গুড ইভিনিং সবাইকে। সবাই কেমন আছো? হ্যালো, কলেজে কি ক্লাস করছে সবাই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ করছি স্যার আমরা। শুনছি। কেমন হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ তোমাদের ক্লাস? করছি স্যার করছি। হ্যাঁ স্যার ভালো লাগছে ক্লাস। করছি ক্লাস। তোমরা কি ক্যাম্পাসে না বাড়িতে? স্যার বাড়িতে। বাড়িতে। তোমাদের ক্লাস কি অনলাইন হচ্ছে না অফলাইন? অফলাইন। অফলাইন। লাইব্রেরিতে ভিজিট করেছে এমন কেউ আছে এখানে?
হ্যাঁ স্যার আমি আসছি। কতজন? হ্যাঁ স্যার। আসলে সবাই থাকলে জিনিসটা সুবিধা হয়, সবাইকে বলে দেওয়া, কিন্তু বারবার না হলে ওই বিভিন্ন রকম কোয়ারি থেকেই যায়। কারণ এর তো লাইব্রেরিতে এক লাইব্রেরি ইউজ করতে গেলে অনেক কিছু প্রসিডিওর থাকে। ঠিক আছে, আমি শুরু করছি। আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি আমার। দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যালো? যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখো, আমি যেটা তোমার আজকে তোমাদের জানা বলবো সেটা হচ্ছে যে লাইব্রেরি কি করে ইউজ করতে হবে, কি করে আমরা লাইব্রেরি মেম্বারশিপ আইডি পাবো, লাইব্রেরি টাইমিং, লাইব্রেরিতে কি কি আছে, কি নেই, কি কি আমরা এই লের্নিং পাবো কি পাবো না, তো সেই বিষয়ে আমার বলা আর কি। এবং যারা যারা লাইব্রেরিতে গিয়েছে তারা দেখেছে অলরেডি ফিজিক্যালি যে কিরকম লাইব্রেরি এবং কি কি কালেকশন আছে। তো আমার যেটা আজকে বলা যে লাইব্রেরি ইউজার এডুকেশন, মানে বোঝে তো লাইব্রেরি ইউজার এডুকেশন। লাইব্রেরি ইউজার বলতে এখানে শুধুমাত্র তোমরা স্টুডেন্টরা নয়, এখানে আদার যারা ফ্যাকাল্টি স্টাফ যারা আছে সবাই হচ্ছে লাইব্রেরি ইউজার। এবং লাইব্রেরি ইউজাররা কি করে লাইব্রেরি ইউজ করবে তার যে একটা প্রসিডিওর, যে কি করে আমরা লাইব্রেরিতে ঢুকবো, তার জন্য কি দরকার, লাইব্রেরি মেম্বারশিপ আইডি মেম্বারশিপ এর জন্য কি করতে হবে, কি কি ডকুমেন্টস লাগবে, এই সমস্ত কিছু আর কি। এবং তারপরে মেম্বারশিপ হওয়ার পরে আমরা কি করে বই লাইব্রেরি থেকে উঠাবো এবং কি করে জমা দেব, এবং অন্যান্য যে অনলাইন রিসোর্স লাইব্রেরিতে আছে সেগুলো কি করে অ্যাক্সেস করব, সেই সম্বন্ধে বলা। দেখো, আমি যেটা বলবো তোমাদের হচ্ছে লাইব্রেরি সম্বন্ধে, লাইব্রেরি টাইমিং, লাইব্রেরি মেম্বারশিপ প্রসেস ফর অ্যাক্সেস, লাইব্রেরি কালেকশন, লাইব্রেরি সার্ভিস, লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি, লাইব্রেরি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, এবং শেষে আমি একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো লাইব্রেরি ওয়েবসাইট এবং লাইব্রেরি ওপেক সার্চ এবং আদার্স মেটেরিয়াল সার্চ কি করে লাইব্রেরিতে ওপেকের মাধ্যমে আমরা লাইব্রেরির যে ডকুমেন্টস গুলো থাকে সেগুলো কি করে আমরা সার্চ করতে পারবো। তার আগে আমি লাইব্রেরি সম্বন্ধে বলে নিই। এখানে একটাই লাইব্রেরি, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, যেটা অনেকে দেখেছে যে আমাদের কলেজে যে গ্রাউন্ড আছে হোস্টেলের সামনে, তার সামনে হচ্ছে লাইব্রেরি সেন্টার, সেন্ট্রাল ফ্যাসিলিটি বলে যেটাকে, সেটা পঞ্চানন বর্মা বিল্ডিং। তো সেখানে প্রথম তোমাদের যদি লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করতে হয় সেখানে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে বাকি প্রসিডিউরগুলো তোমাদের জেনে নিতে হবে। এবং লাইব্রেরির মধ্যে বেসিক সায়েন্স প্লাস ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোই, দু ধরনের বই আছে এখানে। ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বিটেক এর যে সমস্ত আমাদের কোর্স আছে কলেজে, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ইসি। টোটাল নাম্বার অফ কালেকশন আমাদের লাইব্রেরিতে এই পর্যন্ত কালেকশন 11,400 মতো আছে এবং টাইটেল 1350 সামথিং। একটা ডিজিটাল ল্যাব আছে, সেখানে ডিজিটালি ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়। অ্যাকচুয়ালি অনেকের, সবার তো সামর্থ্য থাকে না লাইব্রেরিতে নিজের ল্যাপটপ কেনার মতো। তো ওই জন্য একটা 10টা কম্পিউটারের একটা ল্যাব আছে যেখানে ডিজিটালি গিয়ে সে তারাও অ্যাক্সেস করতে পারবে। তবে 150 সিটের একটা ক্যাপাসিটি একটা রিডিং রুম আছে, তোমরা চাইলে সেখানে বসে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে তোমরা পড়তে পারো। একটা সার্কুলেশন কাউন্টার আছে, যদি কারো বই দরকার হয় যে বইটা নিয়ে গিয়ে আমরা বাড়িতে গিয়ে পড়বো, তাহলে তোমাদের আগে মেম্বারশিপ আইডি, মেম্বারশিপ কার্ড করতে হবে। মেম্বারশিপ কার্ড হয়ে গেলেই তোমরা ওই সেখান থেকে লাইব্রেরি থেকে তোমাদের পছন্দ মতো বই কালেক্ট করে সেই সার্কুলেশন কাউন্টারে গেলে তোমরা ওখানে ইস্যু করতে পারবে এবং বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেই বইটা পড়তে পারবে। এবং তার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকবে জমা দেওয়ার, বা যদি মনে করো যে বইটা আমি আবার আরো রাখবো, সেটাকে আবার ইস্যু করতে পারবে। হচ্ছে লাইব্রেরি টাইমিং, ফ্রাইডে টু মন্ডে টু ফ্রাইডে
10:30টায় ওপেন হয় এবং দুটোই আবার বন্ধ হয়ে যায়। মাঝখানে 1 ঘন্টা লাঞ্চ আওয়ার, আবার 3টে থেকে 5টা অবধি ওপেন থাকে। আর এটা লাইব্রেরি ওপেনিং টাইম। আর লেন্ডিং আওয়ার্স হচ্ছে যখন বই দেওয়া নেওয়া শুরু হয় 11টা থেকে 2টো পর্যন্ত, আবার 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত। আর শনিবার রবিবার লাইব্রেরি ক্লোজ থাকে, যেহেতু কলেজ আমাদের মোটামুটি শনিবারে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টের ক্লাস বা অন্যান্য প্রজেক্ট বা কারিকুলাম থাকে, কিন্তু কলেজে ক্লাস থাকে না বলে লাইব্রেরিও শনিবারে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে লাইব্রেরি মেম্বারশিপের প্রসেস। কি করে আমরা লাইব্রেরি মেম্বারশিপ পাবো, তার জন্য কিছু ফর্মালিটিস আছে। যে প্রথমত তোমাদের হচ্ছে লাইব্রেরি মেম্বারশিপের জন্য লাইব্রেরিতে যেতে হবে এবং সেখানে লাইব্রেরি মেম্বারশিপের ফর্ম আছে, সেই ফর্মটা কালেক্ট করতে হবে। সেটা কালেক্ট করার পর তোমাদের ফিল আপ করতে হবে, যা যা রিকোয়ারমেন্ট ডেটা ফিল আপ করার জন্য বলা হবে। এবং ফিল আপ করার পরে তোমাদের ডিপার্টমেন্টাল যে এইচওডি আছে তার থেকে একটা সাইন করে নিতে হবে। সেটা হয়ে গেলে তোমরা সেই ফর্ম সঙ্গে কিছু রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস, যেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাডমিশন রিসিপ্ট কপি, একটা জেরক্স, একটা আইডি প্রুফ জেরক্স, যে কোনো আইডি প্রুফ, আধার কার্ড হতে পারে, প্যান কার্ড হতে পারে, ভোটার কার্ড হতে পারে, আর সঙ্গে 3 কপি হচ্ছে পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটো। মেম্বারশিপ নিতে গেলে এইটা লাগবে। তারপরে লাইব্রেরি কালেকশন প্রিন্ট ভার্সন তোমাদের আগে বলে দিয়েছি যে এখানে প্রিন্ট ভার্সন আছে 11,400 সামথিং বই আছে ভলিউম, আর টাইটেল 1350 আছে। ম্যাগাজিন, নিউজ পেপার, জার্নালস এখনো প্রিন্ট ভার্সন লাইব্রেরিতে নেওয়া হয়ে ওঠেনি, প্রসেস চলছে, যতদূর সম্ভব করা যায় কি যত তাড়াতাড়ি। লাইব্রেরি ই রিসোর্স নন প্রিন্ট ভার্সন, যেগুলো আমরা কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারবো। আর একটা হচ্ছে ওপ্যাক, যেটা অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ বলে, যেটা আমরা যে কোনো জায়গা থেকে, যেটা পাবলিকলি যে কোনো জায়গাতে, মোবাইল হোক, কম্পিউটার হোক, যে কোনো গ্যাজেট দিয়ে আমরা সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। লাইব্রেরিতে কোন বইটা আছে, কোন বইটা নেই, এবং সেলফে আছে কিনা, ইস্যু হয়েছে কিনা, সেগুলো আমরা স্ট্যাটাস জানতে পারবো এই ওপ্যাকের মাধ্যমে। একটা অনলাইন ডেটাবেজ আছে জেগেট বলে, সেখানে কিছু সাবস্ক্রাইবড জার্নাল আছে, যেগুলো আমরা ফ্রিলি অ্যাক্সেস করতে পারবো উইদিন ক্যাম্পাসের মধ্যে, কারণ এটা আইপি বেসিস, যে ক্যাম্পাস থেকে একমাত্র ক্যাম্পাসের নেটওয়ার্ক ইউজ করেই আমরা এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো। এছাড়া যদি কারো পার্সোনালি বা স্পেশালি যদি লাগে বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করার জন্য, তার জন্য রিকোয়েস্ট করতে হবে, তো তাকে আইডি পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করা হয়। এনএসএল ব্রিটানিকা আছে অনলাইন, ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া, যেটা আইআইটি খড়গপুর মেনটেন করছে। তো এখানেও কিছু ফ্রি কন্টেন্ট পাওয়া যায়, যেটা আমরা আমাদের যদি কাজে লাগে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। এবং কিছু মাল্টিমিডিয়া সিডি রমস, ডিভিডি রমস আছে, যেটা আমরা ইস্যু করতে পারবো। লাইব্রেরি সার্ভিস, কি কি সার্ভিস দেওয়া হয়? তোমাদের রিডিং সার্ভিস দেওয়া হয়, তোমরা বই নিয়ে বসে ওখানে পড়তে পারবে, যার যার জন্য তার জন্য টেবিল চেয়ার আছে। রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়া হয়, রেফারেন্স বুক, তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালস ছাড়া বা সাবজেক্ট বা সিলেবাস এর বাইরেও কিছু রেফারেন্স বুকস আছে, যেটা তোমাদের নিজেদের নলেজ গ্যাদারের জন্য বা আদার্স পারপাসের জন্য তোমরা ইউজ করতে পারো। ইউজার এডুকেশন সার্ভিস দেওয়া হয়। লেন্ডিং সার্ভিস, যেটা হচ্ছে বলে দিই তোমাদের যে ইস্যু, রিটার্ন, রেনুয়াল কি করে আমরা করব, তার প্রসেসগুলো বলে দেওয়া হবে। এবং রেপ্রোগ্রাফি সার্ভিস আর ওপেক সার্ভিস। ইউজার এডুকেশন সার্ভিস তোমাদের দেওয়া হয়, যেটা যেমন এখন হচ্ছে ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম, এরকমই লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, ইনফরমেশন লিটারেসি ক্লাসেস, লাইব্রেরি ক্যাটালগ সার্চ, রিসার্চ স্কিল, যদি কারো দরকার হয় সেটাও দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে লেন্ডিং সার্ভিসের রুলস, কটা করে বই আমরা নিতে পারবো, কতদিন রাখতে পারবো, তারপরে বেশি ওভারডিউ হয়ে গেলে আমরা কত ফাইন দিতে হবে পার বুক, সেগুলো এটা বলা আছে। যেমন ফ্যাকাল্টিদের জন্য 5টা বই নিতে পারবে 60 দিনের জন্য, যারা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তারা 4টা বই নিতে পারবে 60 দিনের জন্য, যারা এলডিসি বা গ্রুপ সি আছেন তারা 3টে বই নিতে পারবে 30 দিনের জন্য, যারা গ্রুপ ডি বা গ্রুপ ডি স্টাফ, যারা 2টো বই নিতে পারবে 30 দিনের জন্য।
এবং যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য 2টো করে বই 15 দিনের জন্য। এবং এখানে গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয় 5 দিন। 5 দিনের পর 6 দিন হয়ে গেলেই তার ফাইন হিসেবে কাউন্ট হয়। পার ডে পার বুক 1 টাকা। এবং রিনিউয়াল পিরিয়ড হচ্ছে যে কোনো বই যদি আমরা রাখতে চাই সেটা 2বারের বেশি রিনিউয়াল হবে না। থার্ড টাইম তাকে আবার বইটা রিটার্ন করতে হবে, দেন আবার সে সেটাকে ইস্যু করতে পারবে। লাইব্রেরিতে যেগুলো বই ইস্যু করা যাবে না, শুধুমাত্র বসেই পড়তে হবে, সেটা হচ্ছে রেফারেন্স বুকস, ম্যাগাজিনস, জার্নালস, নিউজ পেপার, মাল্টিমিডিয়া, সিডি-রম এক্সেট্রা। যেগুলো আমরা ইস্যু করতে পারবো না, বাড়ি নিয়ে আসতে পারবো না, শুধুমাত্র আমাদের বসেই ওখানে রিডিং রুম আছে, বসে পড়তে হবে। কি করে আমরা বই লাইব্রেরি থেকে তুলবো, রিনিউ করবো, সেটার প্রসেসটা তোমাদের বলে দিলাম যে বই কালেক্ট করে সার্কুলেশন কাউন্টারে যেতে হবে যতক্ষণ না তোমাদের লাইব্রেরি মেম্বারশিপ হচ্ছে। মেম্বারশিপ হওয়ার পরেই তোমরা এই প্রসেসটা স্টার্ট করতে পারবে। ফাইনের যেটা আমি বলে দিলাম যে যদি গ্রেস পিরিয়ডের 6 দিন হয়ে যায়, মানে 5 দিন পার হয়ে যায়, তারপরে ফাইনটা কাউন্ট করা হয়। পার ডে পার বুক 1 টাকা। আচ্ছা, এছাড়াও যদি কেউ লাইব্রেরিতে বই তোলার পরে সেটা ইস্যু করেছে এবং সে বইটা হারিয়ে ফেলেছে, কোনো কারণবশত তার থেকে হারিয়ে গেছে, তো তার জন্য কি করা দরকার? প্রথমত, যদি কেউ বই হারিয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে লাইব্রেরিয়ানকে গিয়ে ইনফর্ম করা উচিত যে আমার বইটা আমি এক্সকিউজ হারিয়ে মি ফেলেছি, স্যার। কি করবো। তার জন্য ফাইন দিতে হবে না বইটা কিনে হ্যালো দিতে হবে, সেই প্রসেসটা আমরা বলে দিই। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? স্যার, বলছিলাম যে স্যার আপনার স্লাইডস গুলো স্যার মিস করছে না স্যার, মানে আমরা মুভি দেখতে পাচ্ছি না স্যার, প্রথম স্লাইডটাই আমার শো করছে। আমার এখানে তো শো করছে, দাঁড়াও। এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এখন মানে অন্য একটা স্লাইডে আসছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। আসলে ফুল স্লাইড করেছিলাম তো, ওই জন্য মনে হয় শো করছে না। ঠিক আছে, পরপর আবার দেখাচ্ছি। এটা ওভারভিউ যেটা বললাম আমি, মেম্বারশিপ বা বাকি কি কি দেওয়া হয় লাইব্রেরি থেকে, এটা লাইব্রেরি সম্বন্ধে। লাইব্রেরি টাইমিংটা তোমাদের বলেই দিলাম, স্লাইডগুলো দেখে নাও একবার। লাইব্রেরি মেম্বারশিপ প্রসেস, লাইব্রেরি মেম্বারশিপ নিতে গেলে কি কি দরকার। এই হচ্ছে তোমাদের লাইব্রেরি কালেকশন প্রিন্ট ভার্সন, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এটা লাইব্রেরি কিছু নন প্রিন্ট ভার্সন রিসোর্স, যেগুলো আমরা যে কোনো গ্যাজেট দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো। এটা তোমাদের হচ্ছে লাইব্রেরি সার্ভিস, কি সার্ভিস দেওয়া হয় বলে দিলাম আমি, লাইব্রেরি রেটিং সার্ভিস, রেফারেন্স সার্ভিস, ইউজার এডুকেশন সার্ভিস, এটসেট্রা। তোমাদের পুরোটা আমি পরে ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো, যেটা আমি শুধু একটা কয়েকটা ওভারভিউ দিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, এটা লাইব্রেরি ইউজার এডুকেশন সার্ভিস, এটাও দেওয়া হয়। আসলে এটা অ্যাকচুয়ালি রেগুলারলি দেওয়া হয় ওঠে না, এই ইন্ডাকশন প্রোগ্রামটাই করা হয়। যেহেতু আমাদের লাইব্রেরি স্টাফ কম, সেই সময়টা হয়ে না, এবং লাইব্রেরির জন্য এক্সট্রা রুমও নেই যে ওরিয়েন্টেড সার্ভিসটা দেবো। তো এমনি পার্সোনালি কারো যদি দরকার হয়, সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বাকি ডিটেলসগুলো বলে দিই। রিসার্চ স্কিল, লাইব্রেরি ক্যাটালগ সার্চ, এই সম্বন্ধে। এটা হচ্ছে লেন্ডিং সার্ভিস, তোমাদের বলে দিলাম যে কে কটা বই পাবে, কতদিনের জন্য, এবং বেশি দিন ওভারডু পার হয়ে গেলে ফাইন কত দিতে হবে। এগুলো শুধুমাত্র লাইব্রেরিতে পড়ার জন্য, এটা আমরা ইস্যু করতে পারবো না। এটা আমি বলে দিলাম লাইব্রেরি কিভাবে বই ইস্যু রিটার্ন করবো। আর বইয়ের ওভারডু পার হওয়ার পরে আমরা বই কত ফাইন দিতে হবে, কিভাবে দিতে হবে, সেটাও তোমাদের বলে দিলাম। আর লাস্ট আইটেম বলে দিলাম যে অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যে স্টুডেন্টরা বই হারিয়ে ফেলে। তো এটা সব থেকে বড় জিনিস যে তোমাদের বই হারিয়ে ফেলার পরে তোমরা চুপচাপ থাকবে না, কারণ পরে এটা ফাইন হয়ে অনেকটা অ্যামাউন্ট হয়ে যায়। ওই জন্য তোমার সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরিয়ানকে ইনফর্ম করবে, এবং তার যে প্রসিডিওর কি করে বইটাকে তার সাবস্টিটিউট বই বা তোমরা যদি বই পারো কিনে দিতে পারো, সেই বইয়ের যদি মার্কেটে পাও, তো ইমিডিয়েটলি তোমরা সেটা জানাবে। বই হারিয়ে ফেলে চুপচাপ বসে থাকবে না।
লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ফ্যাসিলিটি থাকে, ডিজিটাল লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটিস, ফ্রি ওয়াইফাই লাইব্রেরিতে আছে, ডঙ্গল আছে, তোমরা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড নিয়ে তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারো। আচ্ছা, এখানে কিছু লাইব্রেরি রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, দেখতে পাচ্ছ তো? লাইভ হ্যাঁ স্যার। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, লাইব্রেরি কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, যেটা হচ্ছে যে তোমাদের লাইব্রেরিতে ঢুকতে গেলে কিছু কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন তোমাদের মেনটেন করতে হবে। যে প্রথমত তোমাদের ব্যাগ নিয়ে ঢোকা যাবে না, যদি কারো বই বা পড়ার নিজের বই পড়ার দরকার হয় বা খাতা নিয়ে কলম নিয়ে, সেটাগুলো তোমাদের ব্যাগ থেকে বের করে নিয়ে তোমাদের লাইব্রেরিতে রেজিস্টার খাতা আছে সেটা এন্ট্রি করে তোমাদের ঢুকতে হবে। ব্যাগটা বাইরে প্রপার্টি কাউন্টার একটা আছে, সেখানে ব্যাগ রেখে তোমাদের ঢুকতে হবে। লাইব্রেরির মধ্যে কোনো রকম খাওয়া বা গেমস খেলানো, আড্ডা, জোরে চিৎকার, কথাবার্তা, ড্রিঙ্ক, ফুড এগুলো চলবে না। শুধুমাত্র জলের বোতল নিয়ে তোমরা যেতে পারো। এবং লাইব্রেরিতে সবসময় সাইলেন্ট, তোমরা জানোই লাইব্রেরি হচ্ছে একটা অন্যরকম পড়ার জায়গা, যেখানে যদি আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করি, বাকিরা যারা পড়াশোনা করছে তাদের ডিস্টার্ব হয়। তো যেন সেই ধরনের কোনো আওয়াজ যেন বা চিৎকার চেঁচামেচি না হয়, সবসময় সাইলেন্ট থাকতে হবে, সাইলেন্টটা মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে লাইব্রেরিতে লিঙ্ক, আমি ওয়েবসাইটে দেখাও তোমাদের কিভাবে তোমরা এগুলি অ্যাক্সেস করবে। বিভিন্ন রকম ওপেন অ্যাক্সেস কন্টেন্ট পাওয়া যায় এই সমস্ত সাইট থেকে, যেগুলো তোমরা ফ্রিলি অ্যাক্সেস করতে পারবে। যেমন এনপিটিএল ভিডিও লেকচার, ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি ডকুমেন্টস, ওপেন অ্যাক্সেস বুক, দোয়াব, তারপর অ্যাক্সেস জার্নাল, এগুলো সব হচ্ছে ফ্রি কন্টেন্ট, এগুলো থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো। এছাড়া কিছু অনলাইন কোর্স সার্টিফিকেটও তোমরা যদি মনে করো যে কিছু অনলাইন কোর্স করবে, বিভিন্ন রকম কোর্স তোমাদের যেগুলো হয় তোমাদের সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, যেমন সোয়াম থেকে অনলাইন কোর্স করানো হয়, জ্ঞান আছে আইআইটি খড়গপুরের, এনপিটিএল আছে। তো এগুলো থেকে তোমরা অনলাইন কোর্স করে সার্টিফিকেট কালেক্ট করতে পারো, যেটা তোমাদের ফিউচারে লাগবে। এবং শেষে আমি যেটা তোমাদের দেখাবো ডেমনস্ট্রেশন। আমাদের লাইব্রেরি সাইট অ্যাক্সেস করতে গেলে তোমাদের ডাইরেক্ট সেকেন্ড যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে cgclibrary.org.in, এখানে ডাইরেক্ট যেতে পারো, অথবা লাইব্রেরিতে আমাদের যে কলেজের সাইট আছে cgc.org.in, সেখানে গিয়েও তোমরা লাইব্রেরিতে যেতে পারো। আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ না স্যার, স্যার, এখনো স্যার দেখা যায়। লিঙ্ক এখন দেখা ওপেন হয়নি যাচ্ছে না? আপনার। কে কে দেখতে পাচ্ছ? স্যার লিঙ্কটা স্যার ওপেন আসলে হয়, স্ক্রিনটা ল্যাগ করছে স্যার। পিপিটিটা দেখা যাচ্ছে। দাঁড়াও, আমি পিপিটিকে বন্ধ করে দিচ্ছি, দিয়ে আমি ওটাকে আমার ইয়ের মেশিনটাকে শেয়ার করছি। এবার দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ যাচ্ছে স্যার, যাচ্ছে স্যার। এটা হচ্ছে আমাদের কলেজের লাইব্রেরি সাইট। তোমরা ডাইরেক্ট কলেজের ওয়েবসাইট থেকেও, ওখানে একটা ট্যাব আছে, সেখান থেকেও আসতে পারো ডাইরেক্ট। এই ইউআরএল যেটা দিয়েছি cgclibrary.org.in, সেখান থেকে তোমরা আসতে পারো। এটা পুরো লাইব্রেরি ওয়েবসাইট। এখানে আমরা লাইব্রেরি কি করে ওপেন সার্চ করব, কি করে লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে কি নেই, আমরা সেটা মোবাইল থেকে বা কম্পিউটার থেকে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা অ্যাক্সেস করে দেখতে পারবো। এইখানে দেখো আছে অনেকগুলো অপশন আছে লাইব্রেরি ক্যাটালগের। এখানে দেখো, দেখতে পাচ্ছ? টাইটেল, অথার, সাবজেক্ট, আইএসবিএন, আইএসএসএন, সিরিজ, কল নাম্বার, অ্যাক্সেশন নাম্বার। তো
তো সাধারণত আমরা সিরিজ বা আইএসবিএন আইএসএসএন এগুলো তো মনে থাকে না, আমাদের যেটা মেন মনে থাকে হচ্ছে টাইটেল আর অথর। যে তোমাদের এখানে টাইটেলকে সিলেক্ট করতে হবে এবং টাইটেলটা এখানে লিখতে হবে। দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ পাচ্ছি স্যার। ধরো আমি এখানে লিখলাম কম্পিউটার, দেখো এখানে কম্পিউটার আমি এই কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করেছি, অনেকগুলো বই এসেছে কম্পিউটার রিলেটেড। দেখো এবার যে কোনো বই একটা আমি ওপেন করছি, দেখা যাচ্ছে যে কি করে আমরা ওপেক সার্চ করব এবং কি করে দেখবো যে বইটা কোথায় আছে, কি করে আমি পাবো। আমি তো লাইব্রেরি সম্বন্ধে কিছু জানি না, লাইব্রেরিতে গেলে আমি কি পুরো দেখবো, অন্ধকার দেখবো, কোথায় কি বই আছে, কিভাবে বই খুঁজবো। তো সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে লাইব্রেরিতে দুটো কম্পিউটার রাখা আছে ওপেক সার্চের জন্য। প্রথমে ঢুকে দেখবে রাখা আছে, লেখা আছে উপরে ওপেক সার্চ। সেখানে গিয়ে তোমরা তোমাদের মতো করে টাইটেল বা অথর দিয়ে সার্চ করবে, করে সেটাকে যদি যখন সেটার আউটপুট যেটা আসবে সেখানে ওপেন ক্লিক করলেই তোমরা দেখতে পাবে বইটা কোথায় আছে। দেখো নিচে দেখাচ্ছে বইটা, টাইটেল সবকিছু ডিটেলস দেখাচ্ছে। দেখো সিএসসি 9, সিএসসি যে র্যাকটা আছে কম্পিউটার সায়েন্সে, সেখানে গিয়ে 9 নাম্বার যে রো আছে সেই 9 নাম্বার রোতে সেই বইটা রাখা আছে। এটা তোমরা ঘর থেকেই দেখতে পাবে বা ওখানে গিয়েও সার্চ করতে পারবে, মোবাইল থেকেও দেখতে পাবে, এটা বাইরে থেকেও অ্যাক্সেস করা যায়। বইটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা লাইব্রেরিতে তোমরা সেটাও জানতে পারবে। এখানে দেখো স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে অ্যাভেলেবেল, দেখতে পাচ্ছ? পাচ্ছি স্যার। দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে স্যার। তো এইভাবে Yes, তোমাদের sir. ওপেন সার্চ করে তোমাদের টাইম নষ্ট হবে না। তোমরা কি করে বুঝবে যে লাইব্রেরিতে কোথায় কি বই আছে, কি করে কোন বইটা আমার দরকার। তোমরা একটা স্পেসিফিক টাইটেল নিয়ে যাও যে আমার এই বইটা লাগবে, কিন্তু বইটা কোথায় আছে কি করে খুঁজবো, তার জন্য এটা হচ্ছে সহজ উপায়। ওপেক সার্চ করবে, বইটা দেখিয়ে দিবে লোকেশন, সেলবিন লোকেশন, কোথায় বইটা রাখা আছে সেখানে খুঁজবে, বইটা পেয়ে যাবে। তারপর সেখান থেকে বইটা কালেক্ট করে নিয়ে সার্কুলেশন কাউন্টার আছে সেখানে আসবে, তোমার বইটা আইডি কার্ডটা দেবে, বইটা ইস্যু হয়ে যাবে। তারপর তুমি সেই বইটা নিয়ে বাড়িতে এসে পড়তে পারবে। এটা হচ্ছে ওপেক সার্চের প্রসেস, কি করে ওপেক সার্চ করব। আচ্ছা, ওপেক সার্চ হয়ে গেলে এবার তোমার বই, ধরো তোমার কাছে বই আছে, কবে বইটা আমি জমা দেব সেটা আমার জানা নেই। বইয়ের পিছনে লেখা আছে, অনেক সময় বইটা হয়তো আমার কাছে নেই, বইটা বাড়িতে আছে, আমি কলেজে আছি। তো যেটা তোমাদের করতে হবে, তোমাদের যে মেম্বারশিপ আইডি যেটা তোমরা পাবে, সেই মেম্বারশিপ আইডি হচ্ছে আইডি সঙ্গে পাসওয়ার্ড। সেই মেম্বারশিপ আইডি দিয়ে দেখো, দেখেন উপরে দেখাচ্ছে লগ ইন ইউর অ্যাকাউন্ট, দেখতে পাচ্ছ? এখানে ক্লিক করলে তোমরা তোমাদের আইডি দিয়ে, যেমন আমি একটা আইডি দিচ্ছি এখানে, এই যে আইডিটা এটাই পাসওয়ার্ড, তোমরা পরে তোমাদের মতো করে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারবে। এটা একটা পাসওয়ার্ড, ডিফল্ট পাসওয়ার্ড আমি করে দিয়েছি। তারপরে যার যে নিজের মতো করে তোমরা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবে। দেখো আমি লগ ইন করলাম, এই যে অভিজিৎ দাস বলে একজন স্টুডেন্ট, তো তার নামে একটা কম্পিউটার সায়েন্স সিস্টেমে একটা আর্কিটেকচার বই আছে এবং তার ডিউ ডেট কবে এখানে দেখাচ্ছে, জমা দেওয়ার ডেট হচ্ছে 24 তারিখ, দেখতে পাচ্ছ? তোমার নামে কটা বই আছে, কবে জমা দেওয়ার ডেট, সব এখানে দেখতে পাবে তোমরা লগ ইন করলে। এই দেখো লগ ইন দেখা যাচ্ছে, আমি অভিজিৎ দাসের লগ ইন করেছি, তার অ্যাকাউন্টে কত বই আছে এবং কত ফাইন সবকিছু এখানে যদি আমরা দেখবো, এই এখানে দেখবো তোমাদের চার্জ যদি ফাইন হয়ে থাকে এটাও দেখতে পাবো কি ফাইন হয়েছে কিনা। এখানে কোনো চার্জ হয়নি, ফাইন হয়নি, জিরো দেখাচ্ছে এটি। এছাড়াও আমরা বই এটাকে যদি মনে করো তোমরা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করবে, এখানে যে দেখো চেঞ্জ ইওর পাসওয়ার্ড, তোমরা তোমার নিজের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারো। তো এইটা হচ্ছে যে প্রসেস, তোমরা কি করে বুঝবে যে তোমার কাছে তোমার বইটার কবে জমা দেওয়ার ডেট, ফাইন হয়েছে কিনা, কি কি বই আছে। অনেক সময় স্টুডেন্টরা কি করে একসাথে বই সব নিয়ে গিয়ে মিক্সচার করে ফেলে, তখন কার নামে কোনটা বই আছে বুঝতে পারে না। এইটা হচ্ছে ওপ্যাকের সুবিধা।
তোমরা আবার সেটাকে লগ আউট করে দেবে। প্রত্যেকের নিজস্ব যখন আইডি পাবে তখন তোমরা এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে, এবং এখানে বইয়ের যা যা বই দরকার হবে তোমার। আর এখানে হচ্ছে যেটা আমি বললাম জেগেট, যে এটা আমাদের যেটা সাবস্ক্রাইব জার্নাল আছে, জেগেট একটা ডেটাবেস। তোমরা এই যে জেগেট বলে একটা, যেখানে দেখো একটা ট্যাব আছে জেগেট, দেখতে পাচ্ছ? এখানে ক্লিক করলেই তোমরা এখানে একটা লিঙ্ক আসবে, এইখানে ওপেন করবে। এটা এখন আমি যেহেতু বাইরে আছি, এখানে আমার লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড দিতে বলবে। তো এটা অ্যাক্সেস করতে গেলে ক্যাম্পাসের নেটওয়ার্ক থেকে অ্যাক্সেস করতে হবে, এটা আইপি বেসিস। তোমরা এখানে যদি কোনো আর্টিকেল বা জার্নাল তোমাদের পড়ার দরকার হয়, যে বই পাচ্ছ না, যদি সেই সেই রিলেটেড কোনো টাইটেল যদি থাকে, তোমরা এখানে সার্চ করতে পারবে, করে সেটা পড়তে পারবে। এটা ক্যাম্পাস থেকে ফ্রি। এছাড়াও এখানে সিলেবাস এখনো তোমাদের দেওয়া হয়নি, এটা আমি আপডেট করবো। সিলেবাস এবং কোশ্চিন পেপার, তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার যে কোশ্চিন পেপার গুলো, সেটা আমার কাজ চলছে, আর্কাইভ করে আমি এটা একটা লিঙ্ক শেয়ার করব, তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর কোশ্চিন গুলো। আর এইটা এখানে একটা ইম্পর্টেন্স লিঙ্ক দেখো, একটা ট্যাব আছে, তোমরা এখানে তোমাদের ম্যাকআউটের যে সিলেবাস, সেখানেও সেটাও দেখতে পাবে, প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চিন তোমরা এখানে পাবে। এখানে ওয়েবসাইট কিছু দেওয়া আছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি, তোমরা এগুলো এখান থেকে দেখতে পাবে। কারো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? কারো কোনো কোশ্চেন? লাইব্রেরিতে অ্যাক্সেস কি করে করব, কি করে বই পাবো, কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এ তো কিছু বলো। স্যার লাইব্রেরির জন্য কি লাইব্রেরি এখন কার্ডের অ্যাপ্লাই জন্য করা যাবে? অ্যাপ্লাই কবে শুরু হবে? একটু জোরে বলো। স্যার লাইব্রেরি কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই কবে শুরু হবে? লাইব্রেরি কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই শুরু করা হয়নি, এখানে তোমাদের এখনো ডিসেন্ট্রালাইজ বাকি আছে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অনেকে ডিসেন্ট্রালাইজের পর অনেকে অন্য কলেজে যখন চান্স পেয়ে যায়, তখন খুব প্রবলেম হয়ে যায়, তখন তাদের টিসি নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া থাকে, তাদের সময় থাকে না, যেটা লাস্ট ইয়ার আমি ফেস করেছি। ওই জন্য লাস্ট ইয়ার ডিসিশন নেওয়া হয়েছে, যেটা রেজিস্টার সেকশন থেকে বলা হয়েছে যে ডিসেন্ট্রালাইজ কমপ্লিট হওয়ার পরেই লাইব্রেরি মেম্বারশিপ স্টার্ট হবে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য। তোমরা শুধুমাত্র এখন লাইব্রেরিতে এসে বই পড়তে পারবে বসে, কিন্তু লাইব্রেরি থেকে বই তুলতে পারবে না। এখন তোমাদের হচ্ছে রিডিং এর জন্য ফ্যাসিলিটি আছে, তোমরা বসে বই নিয়ে সেখান থেকে বই রিডিং রুমে পড়তে পারবে, কিন্তু বই তোলার জন্য যে মেম্বারশিপ দরকার, সেই মেম্বারশিপটা তোমাদের যতক্ষণ না ডিসেন্ট্রালাইজ হচ্ছে ততক্ষণ স্টার্ট করতে পারছি না। লাস্ট ইয়ার খুব প্রবলেম হয়েছিল, তোমাদের অনেকেই অন্য কলেজে যখন পেয়ে যায়, তাদের এত তাড়াহুড়া থাকে যে কি করে তারা ক্লিয়ারেন্স তুলবে, কি করে তারা টিসি নেবে। সেই জন্য তোমাদের সুবিধার্থে আমি এটা স্টার্ট করতে বাধ্য হয়েছি আর কি। যেটা ডিসকাশন হয়েছে রেজিস্টার সেকশন, প্রিন্সিপাল সেকশন থেকে। আর কারো কোনো সমস্যা? হ্যালো? মনে হচ্ছে কারো কোনো সমস্যা নেই। না স্যার, নাই আমাদের সমস্যা। তোমাদের যেটা বললাম, তোমরা লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করতে গেলে এই প্রসিডিউর গুলো ফলো করবে, এবং যদি সমস্যা হয় তোমরা ডাইরেক্ট লাইব্রেরিতে চলে যাবে, গিয়ে ওখানে আমি থাকবো, যার যার কোয়ারি বলবে, আমি সলিউশন করার চেষ্টা করব। ওকে ঠিক স্যার। আছে? স্যার
ঠিক আছে, শেষ করছি তাহলে আমি। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, sir, for your kind words about the library management system. থ্যাংক ইউ। Okay, so next up we have Dr. Sukriti Paul, ma'am, who will deliver a lecture on butterfly and chemistry. So, ma'am, please. আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো Yes, ma'am, you are audible. হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। Yes, ma'am, you are audible. হ্যালো হ্যালো Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে। হ্যালো হ্যালো, ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাম আপনার আওয়াজ আমরা শুনতে কেউ পাচ্ছি। রেসপন্স করুন প্লিজ, নাহলে আমি বুঝতে পারছি না। আমি কারোর ভয়েস যদি শুনতে না পাই আমি কি করে বুঝবো? হ্যালো, কেউ একটু কথা বলুন প্লিজ, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আপনারা শুনতে পাচ্ছি ম্যাম। হ্যালো, হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ যাচ্ছে। আপনারা প্লিজ, আমি কারোর ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না। আপনাদের কারোর কেউ হ্যালো 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 শুনতে পাচ্ছি ম্যাম আমরা। হ্যালো ওকে ফাইন। ম্যাম আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আমি কেন কারোর ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না ঠিক বুঝতে পারছি না। ও আচ্ছা, আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি, সেটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ যাচ্ছে। Okay. So, a very good evening
to my dear students and respective teachers. For the next few minutes, we will discuss the sweet symbiotic relationship between butterflies and chemistry. আচ্ছা এক মিনিট হ্যাঁ মধুচন্দ্র বলো ওকে ফাইন so butterflies belonging to the order Lepidoperta, one of the nature's most captivating creatures. One of the most intriguing fact is that butterflies taste with their feet, while most animals rely on their mouth to taste. Butterflies use sensory organs located on their feet to determine whether a plant is suitable for laying eggs. This ability ensures that their larvae have the best chance to survival by hatching on the correct host plant. Another astonishing fact is that butterflies can see ultraviolet light, while humans can only see a limited range of colors. Butterflies have the ability to perceive UV patterns on flowers and other butterflies that are invisible to human eyes. This ability helps them locate food sources and find mates. In terms of size, butterflies vary greatly. The largest butterfly in the world is the Queen Alexander's birding, found in Papua New Guinea, with a wingspan that can be reached up to 11 inches. On the other end of the spectrum, butterflies such as Western pygmy blue have the wingspan of just half an inch. Beyond their aesthetic appeal, there lies a complex world of chemistry that influences their survival, reproduction, defense, communication, and interaction with the environment. The chemistry behind these colors involves a range of pigments and structural coloration. Butterflies have specialized taste receptors that can detect the specific chemical compounds in nectar and flowers, helping them locate food sources. Female butterflies use chemical cues to find the appropriate host plants where they will lay their eggs, ensuring that their larvae have the right food source for development. These chemical senses are often detected through specialized sensory organs like antenna and taste receptors on their feet. The vivid color of butterfly wings arises from two primary sources, pigments and structural coloration. Pigments are substances that absorb certain wavelength of light that reflect others, producing color. In butterflies, the primary pigments are melanin, which are responsible for brown and black colors. Melanin are produced through the oxidation of the amino acid tyrosine. Flavonoids like carotenoids contribute to yellow, orange, and red hues. For example, the monarch butterfly accumulates carotenoids in its wings. Structural coloration occurs when microscopic structure on the surface of butterfly wings interfere with light. This is seen in the species like the morpho butterfly, where scales on the wings are arranged in such a way that they reflect light to produce a brilliant blue color. This phenomenon is a result of the constructive interference of light waves. Now, butterflies interact with their environment and other organisms through chemical signals. Many butterfly species, such as monarch, sequester toxic compounds from their host plants during the larval stage. These toxins are stored in the butterflies' bodies. The bright warning colors of these butterflies signal their toxicity to potential predators. Some butterflies synthesize their own chemical defenses. For example, the Danini butterflies can synthesize pyrrolizidine alkaloid, which are toxic to many vertebrates. These alkaloids also play a role in pheromone production, which are used in mate attraction. Male butterflies, for instance, release pheromones from specialized scales on their wings or bodies to attract female.
The chemical composition of these pheromones varies between species and can be complex mixture of esters, aldehydes, and terpenes. Butterflies rely on plants not only for nectar but also as host for their larvae. The chemical composition of plant secondary metabolite such as alkaloid, flavonoid, and terpenoids influences the selection of host plants by butterflies. These chemicals can affect larval development, adult fitness, and even the coloration of the butterfly. Uh, Butterfly play a vital role in maintaining the health and balance of ecosystem. They are crucial pollinators, particularly for wildflowers and some agricultural crops. As they feed on nectar, they transfer pollen from one flower to another, enabling plants to produce seeds and fruits. This process is essential for the reproduction of many plant species, which in turn supports the food web. Butterflies are highly sensitive to change in the environment, such as habitat loss, climate change, and pollution. Because of this, they serve as excellent indicators of ecosystem health. A decline in butterfly population can signal broader ecological problems, prompting conservation efforts. Butterflies are a food source for various animals, including birds, bats, and other insects. Their larvae, commonly known as caterpillars, are particularly important for feeding young birds during breeding season. The presence of butterflies and caterpillars contribute to a diverse and balanced food chain. In their larval stage, caterpillars consume large amount of plant material. When they excrete, they contribute to nutrient cycling by returning essential nutrients to the soil, which promotes healthy plant growth. Beyond their ecological roles, butterflies have significant cultural and aesthetic value. Butterflies contribute to genetic diversity in plants by promoting cross pollination between different individuals and even different species. The diversity helps plant population adapt to changing environmental conditions. Butterflies have adapted a wide range of environments, from tropical rainforest to desert. These adaptations are often reflected in variation in morphology, coloration, and behavior across different regions. Understanding these regional differences is crucial for adapting the complexity of butterfly ecology and for developing effective conservation strategies. The climate of a region significantly influences the cycle and physical characteristic of butterfly. For example, in cooler climate, butterfly may develop larger wings to aid in temperature regulations, while in warmer region, smaller wings might be more common to reduce overheating. Similarly, precipitation levels can affect the availability in host plants, influencing the distribution and abundance of butterfly species. In North American species, common bockai exhibit darker wing color in its autumn form to absorb more heat, aiding in thermoregulation as temperature drop. The monarch butterfly exhibits remarkable migratory behavior, traveling thousands of miles from Canada to Mexico. This migration is influenced by the need to escape harsh winters, with butterflies in different regions showing variation in wing size and stamina to accommodate the journey. Additionally, populations in warmer southern region tend to be non-migratory, demonstrating significant behavioral differences within the same species. The African queen butterfly displays a high degree of polymorphism, with multiple forms coexisting in the same region. In India, one of the most notable migratory butterfly is the common emigrant. The species is known for its large-scale seasonal migration. Particularly in southern and western parts of India, the migration typically occurs during the monsoon season, when these butterflies move in large numbers, often covering long distances. Another significant migratory butterfly is the painted lady
known for its long distance migration. The species travel across various parts of India, often covering thousands of kilometers. This painted lady is a globally recognized migratory butterfly with migration spanning continents. The phenomenon of butterfly mutation is response to environmental change is vividly illustrated by the example of the peppered moth in England. Before the Industrial Revolution, the peppered moth predominantly exists as a light color form, which camouflage well against the lichen-covered trees and stones in rural areas. The light coloration provided protection from predators, primarily birds, allowing to the moth to survive and reproduce. However, as the Industrial Revolution progressed in the 19th century, pollution levels in England began to rise dramatically. The widespread burning of coal released large amounts of soot and other pollutants into the atmosphere. This pollution caused the previously light colored surfaces of trees and buildings to become darkened with soot. As a result, the light colored moths, once well camouflaged, became highly visible against the now darker background, making them easy prey for predators. In response to this environmental shift, a previously rare dark colored variant of the peppered moth, known as the melanic form, began to thrive. This dark variant, which had once been a disadvantage, now blended in with the shoot covered surroundings, offering it protection from predators. Over time, the frequency of the melanic form increased dramatically, becoming the dominant type in industrial areas. This rapid change in the population is a classic example of natural selection in action, driven by environmental changes caused by caused by pollution. This phenomenon, known as industrial melanism, highlights the direct impact of human-induced environmental change on wildlife. The story of the peppered moth is often used as a textbook example of evolution and natural selection. It underscores how species can quickly adapt to changing environments, though it also serves as a warning about the unintended consequences of pollution on biodiversity. In the 20th century, the late 20th century, as environmental regulation improved, the pollution level decreased, the lichen covered trees returned, and the light color formed of the peppered moth began to reappear in greater numbers. India is a home of over 1,500 species of butterflies. The rich diversity of butterflies in India is attributed to its varied climate and habitats, from the Himalayas to the Western Ghats. However, habitat loss, climate change, and pesticide use threaten these species. India has established several butterfly parks and sanctuaries, such as Butterfly Park in Banarghatta Biological Park, Karnataka, and the Butterfly Conservatory of Goa. These protected areas provide safe haven for butterflies and contribute to public awareness and education. India's Wildlife Protection Act of 1972 offers protection to certain butterfly species. Globally, butterflies are also receiving significant attention due to their role in pollination as an indicator of biodiversity. International organizations, government, and NGOs are collaborating on conservation efforts. Initiatives like the European Butterfly Monitoring Scheme, or EBMS, provide a platform for standardized butterfly monitoring across Europe. Monarch butterfly in North America undertake long migration that span multiple countries. International cooperation is essential to protect these migratory routes. The monarch butterfly biosphere reserve in Mexico is an UNESCO World Heritage Site. It's a prime example of such cross-border conservation efforts. One of the most famous butterfly conservationists is Dr. Fred Urquhart. He was a Canadian zoologist who, with his wife Nora, is best known for discovering the migration pattern of the monarch butterfly. Dr. Urquhart spent over 40 years
studying monarch butterflies and their incredible journey from Canada to Mexico. He developed the method of tagging butterflies to track their movement, which led to the groundbreaking discovery of their wintering sites in the mountains of central Mexico. Another notable figure is Dr. Lincoln Brower, an American entomologist who spent decades researching monarch butterflies, especially their migration and the ecological importance of milkweed. Richard Fox is also notable in the field, though his work with butterfly conservation, a UK-based charity dedicated to the conservation of butterflies and moths. I am giving you some famous books or butterfly in Bengali and English. The name of famous books are Banglar Projapati by Dr. Arun Kumar Mujumdar, Projapati Dana by Shubodh Ghosh, The Butterflies of India, and the Book of Indian Butterflies by Isaac K. Meeker, Butterflies of the World by Adrian Hoskins. These books provide extensive knowledge on butterflies. Additionally, a comprehensive study on the evolutionary history of butterflies traced their origins back to North and Central America around 100 million years ago. This research, which involved analyzing DNA from over 2000 species, has provided critical insights into how butterflies evolved from their moth ancestors and adapted to a new ecological niches by feeding on nectar-rich flowers that co-evolved with bees. Creating a butterfly garden indoors can be a delightful project. First, you have to select plants that butterflies are attracted to. With some care and attention, your indoor butterfly garden can become a vibrant and enchanting space. Butterflies are attracted to a variety of plants that provide nectar and habitat. Some popular choices include milkweed, butterfly bush, lantana, cornflower, black-eyed Susan, marigold, zinnia. Planting a variety of these can create a butterfly-friendly garden. Be sure to choose plants that can thrive in the indoor condition you can provide. Provide adequate light because butterfly needs sunlight to thrive. Place your garden near a window with plenty of natural light or use grow lights to ensure the plants get enough illumination. Use pots, hanging baskets, or even a dedicated indoor garden space to create a suitable environment. Ensure good drainage and use quality potting soil. Butterflies need water, so include a shallow dish with water or a small indoor fountain. Include items like small rocks or branches where butterflies can rest, or consider adding a few colorful decorations to attract them. Maintain proper temperature and humidity, as butterflies thrive in these conditions. Regularly check the health of your plants and the environment. Water them as needed and keep an eye out for pests and diseases. That's all for today. My sincere acknowledgement to Kujbihar Government Engineering College, Basic Science and Humanities Department, and thank you all for your kind patience. You can write your question in the uh, chat box because I am not audible. You are not audible to me. Thank you. Yes, you can mail me or you can write your questions in the chat box because I can't hear you because of my system error. So should I leave?
Thank you, ma'am, for your for your such wonderful words. Okay, so our butterfly on chemistry session is over now, and I'm going to. one second. Okay, so I'm going to share the attendance form. So please, you fill this attendance form. I'm sharing the form in the chat box. So the attendance form for day 7 is given in the chat box. You can fill it, and the attendance form is closed. Sorry, attendance form is open till the next 5 minutes. So please fill the form. And until the attendance form is being closed, if you have any query regarding today's session or anything else, then you can ask over here.
Okay, so the attendance form is closed for today, and I'm going to wrap up the meeting for today's session. So if you have been query, then you can ask, or otherwise you can leave the meeting for today. Okay? So thank you everyone. Good night.